Bir oyun düşünün, çok paranız var diye sizi hile sanıyor. Çoğu oyun hile kullandığınız veya korsan oynadığınız için bir ceza ya da yaptırım uygular. Ki Witcher de bu oyunlardan biridir. Nasıl bir yaptırım uyguladığını merak ediyorsanız şu videoya bakabilirsiniz. Yapımcılar bununla yetinmeyip dalga geçmek için hile misin diye soruyorlar. Konuya geçmeden bir şey paylaşmak istiyorum. Bir Discord sunucusu kurdum. İnsanların Witcher ile ilgili soru sorup başkalarının sorularına cevap verdiği bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Destek olmak isterseniz katılabilirsiniz. Konuya geri dönüyorum. Bütün bu hile sanma ve hile misin diye sorma muhabbeti aslında tek bir görevden geliyor. Vergi memuru kapıyı çalınca adındaki görevde 35.000 veya üstü kronunuz varsa bir vergi memuru bunu nasıl kazandığınızı ve verginizi ödeyip ödemediğinizi soruyor. You there? Please wait. You're Geralt of Rivia, are you not? Depends who's asking. Revenue and Customs for occupied Temeria, Dorian branch, represented by yours truly, Deputy Tax Enumerator Walter Mittey. Honored, I guess. What seems to be the problem? In brief, undeclared income. Excuse me? We've had reports, numerous, that over the last months you've come into a great deal of coin. Quickly. So quickly it's raised suspicions. Don't you have anything better to do? Not at the moment. Make no mistake. You cannot evade this. You must answer my questions promptly and in full. Profession? Witcher, monster slayer. Sole proprietorship, service sector. Type of services rendered, rat pest monster removal. Moving on. Have you at any time engaged in the wholesale trade of rawhide in the White Orchard area? Might have. Once or twice. Definitely no more than 3 times. And did you then file a WIPT 30/C form with the Revenue and Customs Office for your place of residence? No? As I thought. Right. Next. During the current fiscal year, have you engaged in the acquisition of bivalves with the express intention of selling the pearls therein? Even if I have, what's wrong with that? Article 86, Section 3 of the Tax Code. Whosoever purchases goods at an unseemly low price to take advantage of the seller's ignorance shall be subject to a fine equaling 200% of the earnings from any such a transaction. Sound familiar? And now, please answer. Have you or have you not dealt in said pearls? Yeah, unfortunately, on occasion. But I didn't know it was illegal. Ignorantia legis non excusat, as the ancient Franz would say. Ignorance of the law excuses no one. Now, for the final question. Have you ever unlawfully acquired another man's movable goods? Chattels? Meaning? Meaning, have you ever waltzed into someone's home and taken something without their permission? A couple times. But the owners never protested. In the eyes of the law, that is no excuse, my good man. Now, if you could wait for one moment, compare column B to table 7. Apply the rate for confirmed childless bachelors, a tax credit of 7.3% for practitioners of hazardous professions, and done. Here, What's this? a summons to pay back taxes. Please report to the Vivaldi Bank with this document post-haste. But I've never paid any taxes. Not 1 copper. Precisely. Yet you've had the obligation, always. Thus the arrears. I advise you well, do not treat this matter lightly. Paper pushers. Vimy, could you do me a favor? Oh, I fear not. You can't? You see, I've been told you owe back taxes. And that means I cannot provide you any services till you take care of that wee fuck up. Fine, I'll just pay it. Sheesh. Bad. I could detest taxes even more. I get how that might have happened.
Be glad to clear them up. Profession? This some kind of joke? Of course not. Right. Next. No, never done anything of the sort. Witcher's honor. Now, for the final question. Gotta be kidding. The Witcher's code forbids it. I'm pleased to hear you abide by your guild's bylaws. Now, if you could wait for one moment, compare column B to table 7. Apply the rate for confirmed childless bachelors, a tax credit of 7.3% for practitioners of hazardous professions. It adds up to the crown. I say, good sir, you are exceptionally upstanding. It'd be rude to disagree. In these times, such civic virtue is a rarity. It must be commended, rewarded. Here, What's this? a diploma. I bestow on you the title of taxpayer in good standing. I'd suggest you frame it, hang it in a place of honor. Congratulations. Videonun başında da dediğim gibi görev yapımcılar tarafından şaka amaçlı konulmuş. Sorulan sorular bilindik oyun açıklarına gönderme, Akbostan'da inek kesme, deniz kabuğu alıp sökerek içinden çıkan inciyi satma ya da insanların evini soyma gibi. Bunları hala yapıp yapamadığımızı merak edenler varsa diye söyleyeyim. İnek kesmenizi kesinlikle önermiyorum. Yanlış bilmiyorsam artık dükkanlar deniz kabuğu satmıyor ama sonuncusunu hala yapabiliyorsunuz. Peki bir konuya açıklık getireyim. Hangisini seçmek daha mantıklı? Görevi hangi sonuna bitirirseniz bitirin 64 tecrübe puanı alıyorsunuz. Eğer Vivaldi'ye 1000 kron borcunuzu öderseniz ekstradan 100 tecrübe puanı daha kazanıyorsunuz. Benim şahsi görüşüm borç ödeyin. 35.000 krondayken 1000 kron sizin için hiçbir şey. Üstüne de 164 tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Bence gayet iyi. Son olarak bir soru sorup gidiyorum. Hiç hile kullandınız mı? Kullandıysanız hangi oyunda kullandınız? Yorumlara yazın. Görüşürüz.